Hello everyone, welcome back to VENKANNA ENGLISHGURU. Friends, in this video we are going to have an answers and analysis of AP-TET 2017 paper 2. సో ఈ పేపర్ 2లో భాగంగా జనరల్ ఇంగ్లీష్ అనే అంశం పైన బిట్స్ ఎలా ఇచ్చాడు, ఆ వొకాబులరీ పైన, గ్రామర్ పైన, ఆ పెడగాలజీ పైన ఈ విషయాలు మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. బిఫోర్ వి గో ఇంటు ద టాపిక్, రిమెంబర్ ఆల్ ద టైమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకన్న ఇంగ్లీష్ గురు ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఆన్ General English for all examinations. General English for TET, DSC, HGT, TGT, PGT and all examinations. So friends, see, this is our paper 2 which we are going to analyze. This is paper 2, set 7, 2017 and directly we are going into English paper 2. ఇందులో ఉన్నటువంటి 30 బిట్స్ మనకి ఎలా ఇచ్చాడు, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు బిట్స్ అడిగాడు అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. చూడండి, A man from the village married her. A man from the village married her. V2 object subject. ఎక్కడికి మార్చమంటున్నాడు? ప్యాసివ్ వాయిస్కి మార్చమంటున్నాడు. ప్యాసివ్ వాయిస్కి మార్చేటప్పుడు ఏ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం? పేపర్ 2, సోషల్ స్టడీస్, మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన పేపర్. సో హర్ అనేది షీ అవుతుంది. ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది? పాస్ట్ టెన్స్. సో షీ వాజ్ మ్యారీడ్. షీ వాజ్ మ్యారీడ్. ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి హర్ బికమ్స్ షీ. దిస్ ఇస్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వాజ్ ఆర్ వర్. షీ కాబట్టి వాజ్. ఇక్కడ ఈజ్ ఉంది కాబట్టి కొట్టేయండి. హ్యాడ్ ఉంది కొట్టేయండి. అంటే ఆప్షన్ 3, 4 రాంగ్. ఎందుకంటే పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్ ఆర్ వర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది, బీ ఫామ్. వాజ్ వర్. అండ్ మ్యారీడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మ్యారీడ్ వచ్చిన వెంటనే సాధారణంగా V3 వచ్చిన వెంటనే V3 తర్వాత బై అనే ప్రిపోజిషన్ యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మ్యారీడ్ కాబట్టి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బై వి నీడ్ టు యూజ్ టు. ఈ చిన్న రూల్ కనుక మీకు వచ్చి ఉంటే ఆన్సర్ 2. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. సో షీ వాజ్ మ్యారీడ్ టు ఎ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్. దిస్ ఇస్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. వెరీ సింపుల్. హర్ బికమ్స్ ఎ షీ. దిస్ ఇస్ పాస్ట్ టెన్స్ వాజ్. మ్యారీడ్ V3 వచ్చిన వెంటనే 2. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంతే, వెరీ సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ షీ ఈస్ ఇన్ హర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎట్ స్కూల్. ఆర్టికల్ ఏం వాడాలి? సాధారణంగా స్కూల్, కాలేజ్, టెంపుల్, ప్రిజన్, లైబ్రరీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి అవి వేటి కోసం అయితే ఉన్నాయో వాటి కోసం మనం వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి ఆర్టికల్ వాడద్దు. షీ ఈజ్ ఇన్ హర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎట్ స్కూల్. అంతే, నో ఆర్టికల్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ నో ఆర్టికల్. సో నో ఆర్టికల్ ఎట్ ఆల్. వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, Kamala, her eldest daughter, a widow, got up reluctantly. Kamala, her eldest daughter, a widow, got up reluctantly. ఇది యూనిట్ 1, క్లాస్ 8. ఇంతకు అండర్లైన్ పార్ట్ దేనికి ఉదాహరణ అంటే ఇట్స్ ఎ నౌన్ ఫ్రేజ్. నౌన్ ఫ్రేజ్కి మరో పేరు అపోజిటివ్ ఆర్ అపోజిషన్ అని అంటాం. ఓకే, డైరెక్ట్ బిట్ మై ఫ్రెండ్స్. ద కరెక్ట్ ఈడియం అమంగ్ ద 4 ఈజ్, ఇది కూడా మన బుక్లోనే ఉంటుంది, థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్. ఓకే, అండ్ థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్ అన్నప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ప్రాబ్లం, ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాబ్లం ఇన్ అవర్ లైఫ్ అన్నమాట. మ్యాన్ డిడ్ నాట్ వీవ్ ద వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్. చూడండి, మ్యాన్ డిడ్ నాట్ వీవ్ ద వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్. మ్యాన్ సబ్జెక్ట్, డిడ్ నాట్ వీవ్ V2, ద వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఎక్కడికి మార్చాలి? ప్యాసివ్ వాయిస్. వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్ ముందుకు వస్తుంది. ద వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్, వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్, వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్, వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇంతకు ఏ టెన్స్? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఏం యాడ్ అవుతుంది? వాజ్ ఆర్ వర్. ఇక్కడ ఈజ్, వజ్, ఈజ్ నాట్, యాజ్ నాట్. హ్యాజ్ నాట్ రాదు, ఈజ్ నాట్ రాదు అండ్ ఈజ్ నాట్ రాదు. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ 2. ఎంత సింపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ద వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్ వాజ్ నాట్ వీవ్ వోవెన్ బై మ్యాన్. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్ ఎట్ ఆల్. And science had already made dash impression on him. Science had already made impression on him. Science had already made an impression. ఇక్కడ సాధారణంగా science had already made impression on him. Science had already made an impression. అంటే ఇక్కడ impression can be taken as a countable noun. కాబట్టి we can use an. ఇక్కడ ఆర్టికల్ మనం ఏం వాడచ్చు అంటే an impression. An impression. So impression sound E కాబట్టి an. ఇంతే. నెక్స్ట్, ద అడ్జెక్టివల్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్. అడ్జెక్టివల్ క్లాసెస్కి మరో పేరు ఏమి? Adjectival clauses are also called
Non-defining or defining, మనం రెండు అనొచ్చు. Adjectival clauses can also be defining relative clauses. Defining relative clauses, defining adjectival clauses. Non-defining relative clauses మెయిన్గా defined relative clauses. ఒకవేళ ఈ ఆప్షన్ లేకపోతే this can also be the right answer. Next, the ship set off అంటే set off after a sounding of a long loud horn. ఇది డైరెక్ట్ బుక్ లో ఉంది. సో ఆన్సర్ is set off, to start అన్నమాట. ఇది చూడండి, డైరెక్ట్ గా ద ట్రయల్ అనే లెసన్ ఉంటుంది. ద ట్రయల్ అని యూనిట్ 7 తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్ లో, అండ్ యూనిట్ 7 క్లాస్ 9th. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ వోన్ మై క్లోత్ ఆఫ్ gold surcoat in a battle like a fool, the Burgundian soldier would never have pulled me backwards off. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. ఇది మన ఇఫ్ క్లాజెస్, మన ఇఫ్ కండిషనల్స్ టైప్ 3. ఇఫ్ తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3, కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. ఇక్కడ చూడండి, వుడ్ హ్యావ్ పుల్డ్ అని ఉండాలి, లేదు కాబట్టి రాంగ్. విల్ ఉంది, తప్పు. వుడ్ నెవర్ హ్యావ్ పుల్డ్, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మిగతావన్నీ రాంగ్. ఇక్కడ చూడండి, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. సో ఈ సూత్రం అనమాట. మనకు సూత్రం తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్. ద కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అమంగ్ ద 4 ఈజ్. కింద ఇచ్చిన వాటిలో కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఏమి? కాంప్లెక్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైనా కంజంక్షన్ ఉందా? లేదు. అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ బార్న్ విత్ ఎ హంగర్, ఐ న్యూ. ఇక్కడ మీరు చూడండి, that which is an example for subordinative conjunction. A sentence with a subordinate, ఇక్కడ మీరు చూడండి, one class another class, subordinative conjunction. A sentence with a subordinative conjunction, complex. Answer 3. Okay, that's it. మిగతావన్నీ సింపుల్, conjunctions లేవు. The headmaster said to Swami, why didn't you come to school yesterday? The headmaster said to Swami, expels from school, unit 3 class 9. The headmaster said to Swami, why didn't you come to school? Headmaster కి headmaster వస్తుంది. said to, ఇది ప్రశ్న కాబట్టి asked. told ఉంది, కొట్టే, ఇది రాంగ్. ఓకే, the headmaster asked Swami. ఇక్కడ స్వామి లేదు, కొట్టే. అంతేనా, ఉండాలి పక్కన. ఇంకోటి ఇక్కడ దట్ వాడాడు. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ స్టేట్మెంట్, సో దట్ యూ కెన్ యాడ్ దట్, కాబట్టి కొట్టేశాం. ఆస్క్డ్ స్వామి కరెక్ట్ గానే వాడాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది WH వర్డ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వై వాడాలి. నెక్స్ట్ ఇది దిస్ ఇస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కిందకి వస్తే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ he not came, he had not come. సో సింపుల్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఒక దగ్గరనే ఉంది. సో ఆన్సర్ 2 రాంగ్. ఎంత సింపుల్ చూడండి, yesterday the previous day. సో ఆన్సర్ 2. Very simple when you know the rule. The lake connects these cities. The correct question for the statement. Question ఎప్పుడైనా మార్చాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇందులో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ముందుకు తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. ఇందులో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏముంది? connects is equal to does plus connect. సో అంటే డస్ అనేది ముందుకు రావాలి బయటికి. ఇక్కడ డస్ లేదు, కొట్టే. ఇక్కడ ఈజ్ ఉంది, కొట్టే. హ్యాజ్ ఉంది, కొట్టే. ఆన్సర్ ఎంత సింపుల్, హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. సో మనకి బేసిక్ కనెక్ట్స్ ఏముంది, ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్గా మార్చాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ బయటికి తీసుకొచ్చేసేయాలి, చివరికి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. చూడండి, హెల్పింగ్ వర్బ్ కనెక్ట్స్ లో డస్ వచ్చింది, ద లేక్ లేక్. ఇక్కడ డస్ బయటకు వస్తే కనెక్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. దిస్ ఇట్ ఈస్ చివరి క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే కనెక్ట్స్ లో ఉన్న డస్ ముందుకు తీసుకొచ్చాం, చివరికి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ హిస్ అడ్వైస్ dash young scientist was to look at the world. The correct preposition is advice to. My advice to you, my suggestions to you. So is advice to young scientists. So answer ade. India is one of the fastest developing countries in the world. Unit idi rule 4 degrees of comparison. India noun. India, it's a noun. One of the fastest developing countries in the world. ఎక్కడికి మార్చమంటున్నాడు? కంపారిటివ్ మార్చినప్పుడు నో అదర్, ఇది సింపుల్, ఇది పాజిటివ్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత
మోస్ట్ ఫాస్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీ, ఇక్కడ కంపారిటివ్ రావాల్సి వచ్చినప్పుడు సూత్రం తెలిసి ఉండాలి. ఇండియా ఈజ్ అండ్ ఫాస్టర్. ఓకే, ఫాస్టర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మోస్ట్ ఫాస్ట్, మోర్ ఫాస్ట్ ఉండదు, మోస్ట్ ఫాస్ట్ ఉండదు. ఏముంటుంది? ఫాస్టెస్ట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫాస్టెస్ట్, కంపారిటివ్ ఫాస్టర్ ఒక దగ్గరనే ఉంది. సో ఆన్సర్ 2. ఇండియా ఈజ్ ఫాస్టర్ డెవలపింగ్ కంట్రీ దెన్ మెనీ అదర్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఎంత సింపుల్, మీకు చిన్న బేసిక్ రూల్. ఫాస్టెస్ట్ ఈ క్లారిటీ, ఇక్కడ మోర్ ఫాస్ట్, మోస్ట్ ఫాస్ట్ ఉండదు అనే క్లారిటీ మీకు తెలిస్తే సింపుల్ ఆన్సర్. మిస్టర్ బంబుల్ వాక్డ్ ఆన్ విత్ లాంగ్ స్ట్రైడ్స్. స్ట్రైడ్స్ నౌన్స్ అనమాట. సో ఆన్సర్ 75-4. ద మాస్టర్ ఎయిమ్డ్ ఎ బ్లో డాష్ ఆలివర్స్ హెడ్. ఇది యూనిట్ 5 బుక్ లో నుంచి ఇచ్చాడు చూడండి. ఎయిమ్డ్ తర్వాత ఏం వస్తుంది? ప్రిపోజిషన్ ఎట్. ఎయిమ్డ్ ఎట్. ఎంత సింపుల్ చూడండి. ద మాస్టర్ ఎయిమ్డ్ ఎ బ్లో ఎట్ ఆలివర్స్ హెడ్. ప్రిపోజిషన్. స్వామి సెడ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ సార్. చూడండి, సార్ అని వాడాడు. దిస్ ఇండికేట్స్ పొలైట్నెస్. డైరెక్ట్ నుంచి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ మార్చినప్పుడు స్వామి సెడ్, టోల్డ్ సెట్ ఉంటేనే టోల్డ్ రావాలి, కొట్టేయండి. ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే వీడు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి మార్చాడు, కొట్టేయండి. ఇక్కడ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి మార్చాడు, మళ్ళీ టోల్డ్ పెట్టాడు, రాంగ్. ఆన్సర్ 2. చిన్న బేసిక్ రూల్స్ మిత్రులారా చెప్తున్నా, వెరీ సింపుల్ రూల్స్. ఇక్కడ సెడ్ అవుతుంది, లేదా రిప్లైడ్ అవుతుంది. సెడ్ టెన్స్ మారదు, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సెడ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్సే, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్సే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు టోల్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సెట్ ఉంటే. టోల్డ్ సింపుల్ సెట్ ఉంటే ఉంది ఆడ పైన, అయిపోయి. అంటే స్వామి రిప్లైడ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సార్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్, ఐ యామ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఆన్సర్ 2. ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఫర్ ద సెంటెన్స్, దిస్ ఇస్ సాడ్. దీనికి రైట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఏంటి అంటే isn't it. ఓకే, isn't this. సో దిస్ ఇస్ సాడ్ అంటే అక్కడ దిస్ రిఫర్స్ టు అన్ యాక్షన్ కాబట్టి మేబీ ద సిచ్యువేషన్ కావచ్చు, సిచ్యువేషన్ ఆర్ కాంటెక్స్ట్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ యూ కెన్ సే ఇట్. సో isn't it. ద ప్రాపర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ ఆల్ పర్సనల్ లెటర్స్ వాడేటప్పుడు మనం ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లీవ్ టేకింగ్ వాడాలి అంటే యువర్స్ లవింగ్లీ ఫాదర్కి, లేదా మదర్కి, బ్రదర్కి, సిస్టర్కి, లేదా అన్ని పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్కి, ఇలాంటి వ్యక్తులకి యువర్స్ లవింగ్లీ. నెక్స్ట్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు 1, 2. ద వర్డ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్, ఇది కూడా అవసరం లేదు. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ 4 parts ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఇక్కడ జంబుల్ సెంటెన్స్ లాగా ఒకటి ఇచ్చారు. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ 4 parts. ఇక్కడ మనం చదివేటప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ మీనింగ్. You cause a shortage of water and a change of rainfall patterns. The forested mountains were the source of water and the source of rain, and therefore people are not able to get food and water. So when you deforest, ఇక్కడ మనం చూస్తే the forested mountains were the source of water and the source of man, and so when you deforest you cause a shortage of water and change of rainfall, and therefore people are not able to get food and water. So ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే 1 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి, బి ఫస్ట్. ద ఫారెస్టెడ్ మౌంటైన్స్ వర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ రెయిన్, అండ్ సో వెన్ యూ డిఫారెస్ట్ యూ కాజ్ ఎ షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, అండ్ దేర్ ఫోర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. అంటే ఏం లేదు, 1కు 2, 3 సార్లు చదివే అలవాటు ఉంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్. ఐ విల్ మేక్ ఎ సపరేట్ వీడియో ఆన్ క్లోజ్ టెస్ట్, జంబుల్ సెంటెన్సెస్ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ షార్ట్లీ ఇన్ దిస్ వీకే మీకు వీడియో చేసి పెడతాను. ఓకేనా? మనవి తీసుకొని మెనీ టైమ్స్ అండ్ దే విల్ రిసార్ట్ టు కాపీ ద హోంవర్క్. ద అండర్లైన్ పార్ట్ కెన్ బి కరెక్టెడ్. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ కూడా కాదు. ఇక్కడ రిసార్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది అనే ఒక చిన్న తెలివి ఉంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఈజీ. ఇప్పుడు లుక్ ఫార్వర్డ్ టు వస్తే ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది, లుక్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. అదేవిధంగా విల్ రిసార్ట్ టు కాపీయింగ్. సో ఆన్సర్ కాపీయింగ్ అనమాట. ఇంగ్ ఫామ్ వాడాలి. ఎందుకు వాడాలంటే నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ లో కొన్ని సూత్రాలు అనమాట ఇవి. We use rising tone in yes or no questions. Are you there? Rising. Will you meet me? And rising. So in yes or no questions we commonly use rising. Commands
falling. WH questions, falling. Ordinary statements, falling. Word formation in English involve the following procedure: all, affixation ముందే యాడ్ చేసేది, కాంపౌండింగ్ రెండు పదాలు క్లబ్ చేసేది, బ్లెండింగ్ కొత్త వర్డ్స్ ని అనుష్క ప్లస్ విరాట్ కోహ్లీ విరుష్క అనే కొత్త పదం వచ్చింది, సో అలా బ్లెండింగ్ అనమాట దాన్ని. నోయింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ అక్వైరింగ్ గ్రామాటికల్ కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ. మోడ్ ఆన్సర్ 4. A prescriptive approach to grammar is not necessary while writing a novel. ఒక నావెల్ రాసేటప్పుడు పలానా సూత్రాలు పాటించాలనే సూత్రం అవసరం లేదు. The following has a short vowel phoneme. సో షార్ట్ వావెల్ ఫోనీమ్ ఉన్నది ఏంటిది? నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. టు లాంగ్ ఉంది, సా లాంగ్ ఉంది, ఫాదర్ ఇక్కడ సిట్ అనేటువంటి అంశంలో షార్ట్ వావెల్ ఫోనీమ్ ఉంటుంది అనమాట. సిట్ ఈ ఈ ఈ ఈ ఏ ఇవి షార్ట్ అనమాట, మిగతావన్నీ లాంగ్. చూస్ ద వర్డ్ దట్ హ్యాస్ a stress. దెమ్ ప్రొనౌన్ ఉండదు, వర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండదు, షుడ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండదు, అబ్జెక్ట్ ఇది నౌన్ కాబట్టి కెన్ బి హ్యాస్ స్ట్రెస్. సో ఆన్సర్ 1. So remember all the time, subscribe to our YouTube channel Venkanna English Guru for more videos on textual grammar and vocabulary. See you guys.